О мой Господь, получить доступ к чистому преданному служению трудно даже тем, кто уже освободился из материального плена, но удовлетворить Тебя можно, только занимаясь преданным служением. Так станет ли человек, действительно стремящийся к совершенству, помышлять о других методах самоосознания? Purport: the word satam refers to transcendentalists. Комментарий. Слово «сатам» называют трансценденталистов. There are three kinds of transcendentalists: the Jnani, Yogi, and Bhakta. Трансценденталисты делятся на три категории, а именно гьяни, йоги и бхакты. Out of these three, the Bhakta is selected as the most suitable candidate to approach the Supreme Personality of Godhead. Из них бхакты считаются самыми достойными для того, чтобы приблизиться к Верховной Личности Бога. It is emphasized herein that only one who is outside devotional service would not engage in searching for the lotus feet of the Lord. В этом стихе подчеркивается, что только люди, чуждые преданному служению, не станут искать лотосных стоп Господа. Foolish people sometimes maintain that God may be attained in any way, either by karma yoga, jnana yoga, dhyana yoga, etc. But here it is clearly stated that it is impossible to obtain the mercy of the Lord by any means but bhakti yoga. Глупцы иногда заявляют, что Бога можно постичь любыми методами, будь то карма-йога, гьяна-йога, дхьяна-йога и так далее. Но в данном стихе ясно сказано, что обрести милость Господа можно только занимаясь бхакти-йогой. The word duraradhya is especially significant. Особенно важным в этом стихе является слово дурарадхя. It is very difficult to attain the lotus feet of the Lord by any method other than bhakti yoga. Достичь лотосных стоп Господа с помощью любого другого метода, кроме бхакти-йоги, очень трудно. Tam duraradhyam aradhya satamapi durapaya ekanta bhaktya kovanchet padamulam vinabahi. My dear Lord, pure devotional service is even difficult for liberated persons to discharge, but devotional service alone can satisfy you. Who will take to other processes of self-realization if he's actually serious about the perfection of life? Еще раз перевод текста. «О мой Господь, получить доступ к чистому преданному служению трудно даже тем, кто уже освободился из материального плена, но удовлетворить Тебя можно только занимаясь преданным служением. Так станет ли человек, действительно стремящийся к совершенству, помышлять о других методах самоосознания?» So, well, here it's clearly saying that other processes will not be helpful for attaining the perfection of life. И так здесь ясно сказано, что другие методы не помогут достичь высшего совершенства жизни. Except for bhakti yoga. Высшее совершенство достичь можно только при помощи бхакти-йоги. And here also, even in the verse, it said that pure devotional service is even difficult for liberated persons to discharge. И в стихе говорится, что чистое преданное служение выполнять трудно даже освобожденным личностям. So sometimes persons who are practicing meditation on Brahman or who are practicing mystic yoga are referred to as liberated persons. Иногда те, кто медитирует на Брахмана или совершают мистическую йогу, могут считаться освобожденными личностями. Just like, for example, we find in the Bhagavatam, let me see now. Bhagavatam.
Well, in the beginning of second canto of Bhagavatam, Sukadeva Goswami is explaining that he was perfectly situated in transcendence. As we know, he was Brahman realized when he was in the womb. Как в начале второй песни Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами объясняет, что он уже был на платформе трансцендентности. То есть он уже осознал Брахмана, находясь еще в чреве матери. But it said actually that he didn't come out of the womb because he didn't really see what the need was. I mean, inside the womb, outside the womb, it's all one. И он не хотел выходить из чрева матери, потому что не видел разницы внутри или вовне, все одно. But he heard while he was in the womb, and I think he stayed in the womb till the age of 16. But in the later stages of his stay in the womb, he heard his father explain the pastimes of Krishna to his mother. И он находился в чреве матери, по-моему, до 16 лет, но потом он услышал, как его отец Вьясадева стал описывать развлечения Господа Кришны. And this attracted him actually to come out of the womb in order to preach the glories of the Lord. И это повлияло на то, чтобы он вышел из чрева с тем, чтобы проповедовать славу Господа. So in this verse here, yeah, he heard the Pasam of the Lord, that's to say, he heard the Bhagavatam recited by his father. И развлечения Господа Кришны он услышал в форме Шримад Бхагаватам, который говорил его отец. So he's saying here that he said, this is a verse number 9. O saintly king, I was certainly situated perfectly in transcendence, yet I was still attracted by the delineation of the pastimes of the Lord, who is described by enlightened verses. И в 9 тексте 1 главы 2 текста Шримад Бхагаватам так и говорится: «О святой царь, я был полностью погружен в трансцендентное, и тем не менее меня пленили описания игр Господа, которые воспевают в стихах, исполненных светознания». And then in text number 11, it's a famous verse. Etan nirvidyamananam ichatam akuto bayam yoginam ripanirnitam haranam anukirtanam. O king, constant chanting of the holy name of the Lord after the ways of the great authorities is the doubtless and fearless way of success for all, including those who are free from all material desires, those who are desirous of all material enjoyment, and also those who are self-satisfied by dint of transcendental knowledge. В 11 стихе знаменитом тексте Шукадева Госвами говорит: «О царь, постоянное повторение святого имени Господа по примеру великих авторитетов избавляет от страха и сомнений и приводит к успеху любого, и того, у кого нет никаких материальных желаний, и того, кто жаждет материальных наслаждений, и даже того, кто, обладая трансцендентным знанием, черпает удовлетворение в самом себе». So different kinds of persons, I mean, persons who are desirous of material enjoyment, but in Vedic society, they are generally following some kind of Vedic rituals and rules. So they are considered to be karma kandis. И также для тех, кто обладает разными желаниями, этот способ приемлем, но
В ведической культуре, как правило, люди следуют разным обрядам, ритуалам, то есть являются карма-канди. And then above them are the impersonalists, or they are transcendentalists. И также имперсоналисты тоже трансценденталисты. It is said here in the purport, generally the persons are materialists who desire to enjoy the fullest extent of material gratification. Next to them are the transcendentalists who have attained perfect knowledge about the nature of material enjoyment and thus are aloof from such an illusory way of life. Как в комментариях здесь пишется, подавляющее большинство людей – это материалисты, стремящиеся испытать как можно больше материальных наслаждений. Над ними стоят трансценденталисты, в совершенстве постигшие природу материального наслаждения и потому сторонящиеся этого иллюзорного образа жизни. So, more or less, they are satisfied in themselves by self-realization. То есть, более-менее, они довольны в самих себе посредством самоосознания. So they're referred to in the verse as yogis, yoginam. Так что в тексте их называют йоги, йогинам. So above them are the devotees of the Lord. Над ними стоят преданные Господу. Who neither aspire to enjoy the material world nor desire to get out of it. Которые не стремятся ни к наслаждению в материальном мире, ни к освобождению. They are after the satisfaction of the Lord Shri Krishna. Их цель удовлетворить Господа Шри Кришну. So the yogis, gyanis, even though they're on the path, the transcendental path, they're considered to be, self-interested. Йоги, гьяни, хотя они на духовной платформе, все равно они также еще оставляют какие-то эгоистические желания, направленные на себя самих. Although they may be feeling, as it's mentioned in the translation of the verse here, self-satisfied by dint of transcendental knowledge. Хотя они чувствуют самоудовлетворенность посредством духовного знания. Well, actually, that really refers to devotees. The gyanis are free from material desires. I think that is what's being said here. Что, скорее всего, относится к преданным, у которых нет материальных желаний. Yeah, the devotees are free from material desires. The karmis have got material desires, and the yogis are considered to be self-satisfied by dint of transcendental knowledge. Like gyanis also, gyanis by understanding the difference between matter and spirit, they rise to a higher platform. Как преданные не имеют желаний, карми имеют желания, потом йоги, они удовлетворены самих себе, и гьяни, они также довольны, видя разницу между материей и духом. So in Bhagavatam also there's a famous verse, Atmarama verse. В Бхагаватам также известный текст, знаменитый Атмарама. And Atmarama also means self-satisfied. И само слово Атмарама значит самодостаточный, самоудовлетворенный. Who can recall the verse number of the Atmarama verse? Кто может вспомнить, какой номер, какой текст этот Атмарама? По-моему, 1.7.10, да?
1, 7, 10. Is it? Let's have a 1, look. 7, 10. Let's have a look. Yeah. Sutta Uvacha Atmaramas Chamunayo Nirgranta Apyurukrame Kurvantya Hoiktukim Bhaktim Itam Bhuta Guno Hari. All different varieties of Atmaramas, those who take pleasure in Atma or spirit self, especially those established on the path of self-realization, though freed from all kinds of material bondage, desire to render unalloyed devotional service unto the personality of Godhead. This means that the Lord possesses transcendental qualities and therefore can attract everyone, including liberated souls. Этот текст звучит так. Все различные атмарамы, те, кто черпает наслаждение в атме, духовном я, особенно те из них, кто утвердился на пути самоосознания, желают нести беспримесное преданное служение личности Бога, несмотря на то, что уже освободились от всех материальных пут. Это означает, что Господь обладает трансцендентными качествами, потому привлекает всех, в том числе и освобожденные души. So Atmaramas includes Gyanis and yogis, those Brahman realized souls. Атмарамы – это гьяни, йоги, которые осознали духовную природу. And we see here in the purport, Prabhupada is referring also to Sukadeva Goswami and also the four Kumaras as examples of Atmaramas who were Brahman realized, but then became devotees. И здесь в комментарии Шрила Прабхупада отмечает атмарам, таких как Шукадева Госвами, 4 кумаров, которые были имперсоналисты, но потом стали преданными Господа. I'm reading here from one of the paragraphs in the purport. Let me see, it's quite far. It's a big purport, this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A 12th paragraph. Now we're going to read from the purport of the Atmarama verse. Прочитаем 12 параграф из комментария. Great sages such as the four bachelor devotees, Sanaka, Sanatan, Sananda, and Sanat Kumar, were attracted by the fragrance of flowers and tulsi leaves anointed with the pulp of sandalwood offered at the lotus feet of the Lord. Великих мудрецов, 4 преданных, соблюдавших обет безбрачия, Санаку, Санатана, Сананду и Санат Кумара, привлек аромат цветов и листьев туласи, смазанных сандаловой пастой и предложенных лотосным стопам Господа. So as we know, the four Kumaras were Brahman realized. Мы помним, что 4 кумара, они находились на уровне осознания Брахмана. And they didn't wish to enter family life because they didn't, see the point. И они не хотели обзаводиться семьями, не видели в этом смысла. That's why they refused the order of their father to marry. И отказались таким образом от наставлений своего отца обзавестись But they were семьями. very, very powerful yogis. Но они были очень-очень могущественными йогами. And therefore they could keep their bodies looking like young children. Поэтому могли поддерживать свои тела в детском виде. But when they heard about the Lord and they approached Vaikuntha and got the darshan of the Lord and smelt the fragrance of flowers and tulsi leaves offered to the Lord, then they became bhaktas, they became devotees. Но когда они услышали о Господе и пришли на Вайкунтху, чтобы получить его даршан, они почувствовали аромат цветов туласи, предложенных его стопам, и так стали преданными бхактами.
Similarly, Sukadev Goswami was attracted by the transcendental pastimes of the Lord. Аналогичным образом Шукадева Госвами привлекли трансцендентные игры Господа. Sukadev Goswami was already situated in the liberated stage, yet he was attracted by the pastimes of the Lord. Шукадева Госвами уже находился на стадии освобождения, и все же игры Господа его привлекли. So yes, these are very good examples of elevated Atmaramas who were on the Brahman stage of liberation. Это очень хороший пример тех, кто находился на уровне осознания Брахмана. And went from that level to the level of being priest. И которые с этого уровня поднялись на уровень преданных. So that's why it says here all varieties of Atmaramas, especially those established on the path of self-realization. It could be a Brahman, Jnana, or Yoga. Though freed from all kinds of material bondage, they're considered liberated. They desire to render unalloyed devotional service unto the Lord. Поэтому и говорится, что те, кто находится на духовном уровне, те атмарамы, йоги, гьяни, они привлекаются Господом и поднимаются на более высокий уровень, становятся преданными. Yeah, they become devoted. They develop the desire to render unalloyed devotional service. И развивают желание заниматься беспримесным преданным служением Господу. This means that the Lord possesses transcendental qualities and therefore can attract everyone, including liberated souls, so including Brahman realized or yogis, all of these. Это доказывает, что Господь, обладая такими удивительными качествами, может привлечь всех любых атмарам, включая йогов, других продвинутых. And similarly, in the purport, beginning of the purport that we read today, there are different kinds of transcendentalists mentioned. The Jnani and the Yogi are both transcendentalists as well as the Bhakta. И как мы сегодня в комментарии также читали, что есть разные типы трансценденталистов, йоги, гьяни и также бхакти. But Lord Chaitanya, also the Bhagavatam, the Vaishnavacharyas in general, they consider that the spiritual advancement of the Jnanis and Yogis is insignificant compared to the Bhaktas. Но Господь Чайтанья и также другие преданные вайшнавы считают, что духовное развитие йогов и гьяни нельзя даже сравнивать с развитием духовным уровнем бхакт, преданных Господу. And Lord Chaitanya, he told one story in this regard. И в этой связи Господь Чайтанья рассказал одну историю. He described that there was a poor man who approached an astrologer called Sarvagya in order to have his fortune read. И он сказал, что был один бедный человек, который обратился к астрологу Сарвагья для того, чтобы тот рассказал о его судьбе. And Sarvagya told him that when you were young, you left home, and then your father died and left you a great
treasure, but because you were away from home, you didn't know and you didn't receive it. И он сказал, что когда ты был молодым, и твой отец оставил тело, он хотел оставить, он оставил тебе сокровище, но поскольку у тебя не было рядом, ты не знал, где оно. So the man wanted to know, how can I find the treasure? И этот человек захотел узнать, как же ему найти это сокровище. So Sarvagyai told him, don't look on the southern side or you'll be stung by a poisonous wasp. И Сарвагья сказал ему, не ищи на юге, потому что тебя укусит там ядовитая оса. And he said, don't look on the western side or you'll be attacked by a ghost, a yaksha. Он сказал, также не ищи это сокровище на западе, потому что там тебя атакует привидение, якша. And don't look on the northern side because there you'll be swallowed by a great snake. Также не ищи на севере, потому что там тебя проглотит большая змея. But if you look on the eastern side, there you'll find the treasure. Но найдешь ты это сокровище только на восточной стороне. So Lord Chaitanya explained that the wasp on the southern side, this is the process of karma kanda. И затем Сарвагья объяснил, что на юге... Lord Chaitanya explained. И затем Господь Чайтанья объяснил, что на юге Сарвагья имел в виду ядовитую осу. Это процесс гьяни. No, karma kandi, karma kanda. Это процесс карма канды на юге. On the western side, the yaksha is compared to jnana. А на западе этот процесс, он сказал, что это процесс, это гьяна. Compared to a yaksha, a ghost. Который он сравнил с привидением, с якшей. And on the northern side, the great snake is the process of mystic yoga. А на севере это огромная змея, это процесс мистической йоги. So in other words, he couldn't attain the real goal of life or the real treasure of life by any of those processes, karma kanda, jnana kanda, or mystic yoga. Другими словами, он не мог обрести богатство, совершенство жизни, обратившись к этим процессам карма канды, гьяна канды или мистической йоги. So then Lord Chaitanya explained the eastern side, that is bhakti yoga. That's where you'll find the real treasure of life. И Господь Чайтанья объяснил, что на востоке ты найдешь процесс преданного служения, бхакти-йога, что и есть высшее совершенство и сокровище. Mm-hmm. So yes, very clear from this example that the Lord Chaitanya didn't consider that other processes of self-realization like jnana, yoga, or karma kanda, he didn't consider them to be very significant or very effective. Так Господь Чайтанья сказал, что и процессы карма канды или гьяна йоги не являются значительными и не могут принести высшего совершенства жизни. So he always stressed the importance of bhakti. И он всегда подчеркивал важность и преимущество бхакти. Well, it's the same in this verse we're studying today. Об этом же говорится в этом тексте сегодняшнем. So pure devotional service is even difficult for liberated persons to discharge. So even other kinds of transcendentalists, that is to say, jnanis, yogis, it's very difficult for them to discharge devotional service.
где говорится, что получить доступ к чистому преданному служению трудно даже тем, кто уже освободился из материального плена. То есть это имеется в виду йоги, и также карми и гьяна йоги. But what's the use of taking to all these other processes of self-realization, since they're not going to deliver the real fruit? И какой же смысл заниматься другими какими-то процессами самосознания, если они не принесут настоящую пользу, настоящего плода? So therefore he's saying, Lord Shiva is saying, what's the use? Who will take to other processes of self-realization if he's actually serious about the perfection of life? Поэтому Господь Шива здесь и говорит, так станет ли человек, действительно стремящийся к совершенству, помышлять о других методах самоосознания? Okay, so any questions today or comments? Хорошо, какие-нибудь вопросы или что добавить что-то, кто-то желает, пожалуйста. Yes, sir. Manavardhana. Raj, I was wondering, in previous yugas, did they actually attain Krishna Prem, as in Bhakti Yoga understanding? В прошлых йогах было ли понимание Кришна премы? I would think so, yes. It may not be as simple as Kali Yuga, but certainly there were many great elevated personalities that we can meet throughout the pages of the Bhagavatam. Да, существовало, может быть, не так легко это было доступно, как в Кали-югу, но мы видим на страницах Шримад Бхагавата много преданных. Those who lived in the previous ages, but also practiced Krishna consciousness. Которые жили в прошлых югах и также совершали преданное служение. I was also wondering if they had the mood of the six Goswamis, these people that you mentioned, because that was a very intimate mood. What about six Goswamis? I was just wondering if they had the same mood as the six Goswamis. Oh, very intimate mood with Radha and Krishna. Да, были ли кто-то с тем же настроением, как, например, 6 Госвами в прошлой юге? Well, generally generally those who are mentioned in previous yugas, it seems they're more focus may be slightly different, although they may be as austere as the six Goswamis, but if you take someone like, say, Karda, he was more focused on Vishnu. In fact, Lord Vishnu appeared to him even before he later became his son Kapila, but he was more focused on Lord Vishnu. Да, he was a devotee. Может, такие аскетичные были, как шесть Госвами, но, например, такие преданные, как Кардама Муни, и также перед этим Аусин Капила Дев, они получали даршан и общение Господа Вишну. So we don't see much mention of them being focused on Radha Krishna, unless someone wants to give an example. Что мы не читаем о том, что они в большей степени медитировали на игры Радха Кришны. What's that? Say that again. They didn't meditate on Radha Krishna Lilas. Yeah, more of them we see they're focused on Vishnu or Sita Ram, like that. Да, больше из них они концентрировались на Вишну или других воплощениях, как Сита, Рам.
Anyone want to comment further on this particular point? Кто-то, может быть, именно на этот момент что-то хочет добавить? Гуру Махарадж, примите мои дандаваты. Yeah. Ну, насчет других юг Харе не Кришна. знаю. Да, я хотел добавить, что были ачари, которые до 6 Госвами были в таком настроении. Это Джайадев Госвами и Биламандал Такур. Но это в эту калиюгу. Это как бы просто до Господа читания. Yes, okay. Good point. Before Lord Chaitanya, there was acharyas in similar mood, Jayadev Goswami or Bilamangal Thakur, for example. But it was in Kali Yuga, he said. It was not previous Yuga. Да, но это было в Кали-югу, да, не в предыдущей юге. Just before six Goswamis, before Lord Chaitanya. Mm. So are you asking another question? Камалкар Прабху, другой, или вы, Доял Нитай Прабху, другой вопрос хотите задать? Да, маленький вопрос. Гуру Махарадж, примите мои дандаваты. По поводу Шукадева Госвами. Мы же знаем эту историю, что он не хотел выходить из чрева, но когда Вьясадева сказал, что он позовет Кришну, и тот его заверит, что Майя его не будет влиять на него, тогда он выйдет, согласится. И вот он, если он понимал положение Господа Кришны, что он повелитель Майи, почему он тогда был Брахмавади, а не преданным Господа? Ну, то есть, если он понимал личностно природу Господа уже тогда, раз согласился на это предложение Вьясадевы. So Shukadeva Goswami agreed to come out of the womb of his mother by promising by promise of his father that he will call Krishna and Krishna will help him to avoid influence of Maya. So Shukadeva Goswami agreed after this promise. So it means that Shukadeva Goswami understood the level of Krishna, that he is able to help him avoiding Maya. So why then he was Tattvavadi but not No, Krishna? not Tattvavadi, Brahmavadi. Or Brahmavadi and not Bhakta or Krishna, because he understood who was Krishna and he was able to to help him avoid Maya. Well, he also understood it because his father explained the Bhagavatam to him, isn't it? He heard the glories of Krishna. Oh. He didn't come only because his father gave him such a promise, but he especially heard the Bhagavatam, the transcendental pastimes of the Lord, from the mouth of Vyasadeva, and this especially inspired him. He wanted to preach Krishna consciousness. Да, это же и произошло после того, как отец рассказал же истории и рассказал могущество Господа Кришны Шримад Бхагаватам. Вот и поэтому он понял положение Кришны и захотел выйти и проповедовать его славу. Спасибо. Next to Kamalakar. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Харе Кришна, Вайшнава, мои смиренные поклоны. Гуру Махарадж, я сейчас Кришна Вишну Прабху 3 предложения скажу, может, отдельно переведите. Первое. Имперсоналисты считают, что в духовном мире нет никакого разнообразия. Но чем они объясняют такое огромное и подробное разнообразие материального мира? So impersonalists
they say that there is no any kind of variety in the spiritual world. But how do they explain that different varieties in material world? Как мы знаем, ну, духовный мир — это искаженное отражение, материальный мир — искаженное отражение духовного мира. And we know this material world is distorted reflection of spiritual world. Возможно, вы где-то слышали, или мы можем сделать какое-то предположение, может быть, вы сделаете, как это они могут так думать, потому что там столько деталей в материальном мире, что как это может быть такое иллюзия, такая быть. So how that illusion can be in their minds that while seeing so many details and varieties in material world, to think that there is no variety in the spiritual world? Харе Кришна. Anyway, I'm not here to answer for them. Я за них не могу ответить. But basically, they're considering that everything is illusion, everything is Maya, including our own individual, the personality of Godhead, everything. Но они считают, что все, That's how real Mayavadis. что вот те настоящие майявади, они считают все иллюзия и все майей, including this material world and even Lord himself. Is it? Yes, those who are real Mayavadis, they include the form of the Lord is also illusory, they say. Да, те настоящие майявади, они же считают все иллюзией, все майей, включая материальный мир, включая форму Господа. Но Those are real Mayavadis. Это настоящие майявади. Others who are Brahmavadis may appreciate the worship of the Lord, but they think that it's only to raise one to the level of Brahman. А другие, как брахмавади, например, они могут оценить форму Господа, самого Господа и поклонение Ему, но только лишь как цель поднятия на платформу Брахмана. So, I mean, they're considering everything to be Brahman. That's the ultimate state of self-realization. So, you know, whatever else may exist, they be considered to be temporary and illusory. То есть они считают Брахман как высшей стадией, и все остальное, то есть то, что помогает подняться на этот уровень, но все это иллюзорным они считают также. Но, Гуру Махарадж, иллюзия, мы знаем, иллюзия возникает на основе, например, если мы одно принимаем за другое, то есть какая-то основа должна быть у иллюзии. Иллюзия не может быть без причины. Откуда иллюзия появилась? Что за иллюзия? У нее есть, должно быть фундамент какой-то у иллюзии. Что? Ну, как, вот они как рассуждают. Не могу понять. So the illusion must have some basement, platform. So what is the platform they consider for that illusion? Well, I mean, they ultimately, presumably, consider everything emanates from Brahman. So they may have some appreciation of, you know, the vast creation, but ultimately they're interested in Brahman, they're interested in merging in Brahman.
So whether they appreciate, you know, anything in the material world or wherever it may or may not be, but ultimately they think Brahman is the only permanent reality. Они просто считают, что все изошло из Брахмана, и это является постоянной вечной реальностью, хотя они могут оценить огромное космическое мироздание, пространство, вот, но так или иначе они это считают иллюзорным и то, что является изошедшим из Брахмана. But if you want to know their thinking in detail, maybe you have to ask one of them. Если хотите понять их образ мышления, то, может быть, спросить у кого-то из них, они смогут объяснить это подробнее. Я должен стать их учеником, да? That, of course, it might be risky. Maybe I shouldn't be advising you like that. Может быть, не надо мне было тебе это советовать, а то это рискованно. А то, может быть, повлияет на тебя. Thank you so much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Okay. Anything else? Все или Okay. еще? So I finish here today. Wednesday will be no class, but hope that will be on Saturday next class. Давайте на этом закончим. В среду мы не будем лекции проводить, но надеемся, в субботу продолжим. Okay. Granth Maharaj Srimad Bhagavatam ki jai. Да. Shrila Prabhupada. Джай, Да. Джай, Vrinda ki jai. Да. Джай. Nitai Gaur Premanandi. Харе Кришна.